이어서 삼성전자 제임스 스탠스베리 전무님의 IoT 기술로 여는 새로운 미래라는 주제의 키노트가 시작되겠습니다. Thank you, GM, for the wonderful keynote. Continuing Samsung keynote, Vision for IoT, led by Mr. James Stansberry, Senior Vice President, Head of ARTIK US. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're honored to be here. I'd like to thank the KEA for the invitation to speak at this great event. So, I'm sure most of you have heard of IoT, defined as the Internet of Things. But we believe for IoT to really grow to be a trillion-dollar economy, it needs to mean the interoperability of things. It means that everything must work together. Imagine being able to open your front door without being at home. Today, there are innovative products like Ring that includes a video camera and a speaker and a microphone so that you can quickly see who it is and safely interact with anybody at your door, whether it's a delivery person, your child, or a burglar. Another fun example of IoT is IoT for pets. In the United States, we spend over $60 billion just on pet care. Pets are often left home alone, but with new IoT pet feeders, you can video chat and even remotely play with your pet. In healthcare, blood pressure monitors have evolved from devices used by your doctor to wearables that can continuously monitor your heart rate, skin temperature, oxygen levels, and activities to fully understand what is happening in context. This changes detection from prescriptive to preventative medicine. Interesting advances are taking place in industry as well, where humans are now working safely alongside robots. And augmented reality products can help an assembler by showing them what they need to do. IoT is happening all around us. It's taking off now because of several important innovations and convergences. First, from the hardware side, because of the fast growth in mobile devices, processors have become more powerful while consuming a fraction of the energy. Second, sensors are no longer niche products. Your smartphone has 9 or more sensors, and your car has 32 to 100. Third, wireless technologies focused on the IoT market have introduced new breakthroughs, from the evolution of LTE Cat 1, LoRa, and Sigfox for low-power, wide-area applications like agriculture. But what really makes the devices incredibly valuable are the real-time data flows into the cloud, the algorithms that run on those streams, the intelligence that is gathered, and the ability to act immediately on that intelligence. Without these new technologies, most of the examples I gave you earlier would be impossible to build. A lot has changed over the last couple of years. A recent study from Machina Research said that 41% of US companies are already using IoT solutions, and it's forecasted to go to over 80% by 2018. That's a pretty major shift. And in Asia Pacific, IDC forecasts
that 8.6 billion devices will be connected by 2020. This is huge growth, but there are still a lot of challenges ahead. It took decades to establish the standards, platforms, and tools for computers and phones to work together. IoT is still evolving. Where companies once built a simple doorbell, blood pressure monitor, or pet bowl, now they need new expertise to build an IoT product. And they must create new business models to support the services together with internal infrastructure like cloud support for millions of devices. This can take years, enough time for the competitors to cause disruption in their markets and cause their products to become obsolete. At Samsung, we believe in the transformative power of IoT. Not only do we manufacture hundreds of millions of consumer electronics per year, we provide the cloud technologies that enable businesses to rapidly get intelligence from connected smart products. We also bring internal knowledge of the challenges and the optimizations needed to develop connected products for our customers. We are committed to connecting all of our consumer products by 2020. Today at Samsung, we have a vision for IoT. Based on Samsung's extensive history and innovation, we know that technology serves our societies best when it is human-centered, when it is open, and when it is collaborative. When we focus on improving the comfort, safety, and well-being for people everywhere, we have the potential to accelerate solutions to some of the most persistent human challenges in healthcare, energy, infrastructure, and our environment. We welcome innovation and enabling IoT technologies from all corners and encourage openness to connect everything. But to reach IoT's full potential, we must work together and partner across to address the challenges of bringing IoT to scale, working across companies, in industries, and government to bring all sectors together in a collective force of transformation. And now, I would like to introduce Dr. Lee Jin-ok, the Vice President of Samsung Software Center, to tell us about Samsung's support for open platforms. Dr. Lee, welcome. Thank you, James. 안녕하십니까? 저는 삼성전자에서 어플라이드 소프트웨어 플랫폼을 담당하고 있는 이진욱입니다. 저는 오늘 여러분들에게 삼성전자의 IoT 철학과 이를 실천하기 위한 두 가지 소프트웨어 노력을 소개하고자 합니다. 저희들은 지난 수십 년간 소비자들을 이해하고 소비자들의 삶을 향상시키기 위해서 수많은 제품들 그리고 수많은 기술들을 선보여 왔습니다. 하지만 인터넷 오브 띵스는 삼성 제품과 기술만으로는 실현될 수 없습니다. 따라서 저희들은 오픈 컬래버레이션, 오픈 스탠다드라는 철학으로 다양한 분야의 기술들, 다양한 기술들을 공유하고자 노력하고 있습니다. 타이젠은 그 첫 번째 노력입니다. 타이젠은 리눅스 파운데이션의 오픈소스 프로젝트입니다. 따라서 누구나 제품을 만들 수 있고 누구나 기술을 소유할 수 있습니다. 타이젠은 지금 현재 가장 많은 소비자 제품군에 탑재되어 있는 소프트웨어 플랫폼입니다. 저희들은 모바일, 웨어러블, TV, 홈 어플라이언스 등에 탑재하고 있으며 앞으로는 점점 더 탑재를 확대할 예정입니다. 그 퀄리티도 상용화 제품으로 증명하였습니다. 저희들은 2012년부터 타이젠을 개발하였고 매년 적용 제품군을 늘리고 있습니다. 특히 올해부터는 타이젠을 IoT 제품으로 확대 적용하고 있습니다. 또 하나의 노력은 커넥티비티 기술 공유입니다. IoT가 실현되기 위해서는 수많은 기술들, 수많은 제품들이 연결돼야 되고 이를 위한 기술 표준화가 가장 중요합니다. 삼성전자는 2013년도부터 글로벌 업체들과 오픈 커넥티비티 파운데이션을 구성하여 다양한 기술 표준화를 논의하고 있으며 현재 300여 개가 넘는 업체가 참여하는 세계 최대의 IoT 단체가 되는 데 기여하였습니다. 또한 이 표준을 기술적으로 지원하기 위해 IoTVT 오픈소스 프로젝트를 시작하여 개발되는 모든 기술을 공개하고 있습니다. 이처럼 앞으로도
오픈 컬래버레이션, 오픈 스탠다드로 IoT 실현을 위해서 지속적으로 노력하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Dr. Lee. Thank you. In May 2015, we first announced ARTIK, our end-to-end platform for IoT, which opens the way for every company to deliver secure, intelligent, and interoperable IoT products and services. We introduced a highly integrated systems on a module, which incorporate processing, memory, and wireless connectivity. We ship with open source Linux and also work with other Linux providers such as Canonical Snappy and Tizen with specially integrated features to give developers what they are most familiar with. We provide an advanced cloud service to enable devices to interact, share data, and control outcomes. We address security issues with advanced security capabilities like key management, encryption, and certificates, similar to how Samsung Knox secures our smartphones today. And at the Samsung Developers Conference held in April, we went even further, announcing the new ARTIK IDE, the first IoT development environment based on Eclipse J, something professional developers already know. But for the 24 million makers who are familiar with Arduino, ARTIK supports Arduino with their simple web-based development tools. We also announced device management and over-the-air updating with our ARTIK partner, Resin.io. Today, we're here to share some very exciting news. Samsung continues to address the needs with a robust end-to-end IoT platform made complete with a growing ecosystem of partners, universities, and developers. When we first introduced ARTIK, we knew that one size and one set of features would not meet all the needs of IoT. The ARTIK 10 was one of the most powerful in its class, bringing an 8-core Exynos processor with 16 gigabyte of flash and 4 gigabyte of DRAM, combined with Wi-Fi, Bluetooth, and Zigbee radios with 1080p encoding and decoding and 5.1 audio channels, all for IoT. But we also brought to market a mid-range version, ARTIK 5, which is ideal for use in home hubs, security cameras, smart thermostats, and even watches. Today, in order to address the needs of the billions of in-node devices, we are announcing the ARTIK Zero family. The new ARTIK Zero family addresses the price performance requirements of lighting, door locks, fitness, industrial sensing, and more. It supports either Zigbee or Bluetooth connectivity, and it's also one of the first to support Thread. There are two modules in the ARTIK Zero family today, the ARTIK 020 and the 030. They include an ARM Cortex M4 with embedded memory, flash, and low-power radios. We believe partnerships and collaborations will help us support the fastest time to market for our IoT customers. That's why we're also excited to announce our first ARTIK hardware partner, Silicon Labs. Silicon Labs and Samsung work together to bring ARTIK Zero to market. In fact, both Samsung and Silicon Labs will be selling the new ARTIK Zero family of modules. So please welcome Riku Matala, Vice President of Wireless Marketing at Silicon Labs, to talk about their commitment to IoT and the ARTIK platform. Riku? Thank you, James. Hello, everyone. It's so exciting to be here and briefly speak about IoT, ARTIK, and Silicon Labs. It's also a big honor for Silicon Labs to work with a company like a Samsung and build IoT ecosystem like ARTIK is. It's about IoT. And so is Silicon Labs, actually. Silicon Labs has worked with the connectivity over 20 years, and we are truly seriously about the IoT company, and we believe in that. And it's very exciting to see how the best-in-class software, silicon, tools from Silicon Labs can be used in the ARTIK products as they have been used in the tens of millions Zigbee products nowadays,
Also, they have been used to pioneer PLE software solutions and modules. Last but not least, I think that we have released recently a wireless Gecko platform which is energy friendly. It's enabling the multi-protocol use cases. You can bring or you can develop different kind of products which are supporting BLE, ZigBee and Thread based on the single hardware platform. And today, actually, that solution, that technology is powering ARTIK 0. And I believe, or actually I know, that ARTIK 0 will make the world more connected. Thank you. Riku. We're looking forward to working with Silicon Labs. Okay, so second, we're announcing the ARTIK 7. We saw a need for a powerful new module that addresses the feature-rich, high-performing, but lower-cost products like gateways and products with displays and cameras that need connectivity to the cloud. The ARTIK 7 has the power of the ARTIK 10, but with less memory to target more cost-competitive products. The ARTIK family of modules spans the full spectrum of IoT, from simple applications to complex control with the ARTIK 0 to the ARTIK 10. Next, we thought it would be good to show you a very interesting product developed using ARTIK. So let's introduce Lee Hak-kyun, CEO of Kongtech, to show us a landslide erosion detection system. Thank you. Thank you, Jeffrey. 안녕하세요. 콩테크 주식회사 대표 이학경입니다. 우선 이 멋진 자리를 만들어주신 삼성전자 관계자분들 다시 한번 감사드립니다. 저희 콩테크 주식회사는 비콘, 압력 센서, 시스템 레퍼런스, 호텔, 서비스 등의 산업 전반에 걸친 IoT 분야에 진출해 왔습니다. 오늘 저는 산의 비탈면 상태를 모니터링하는 시스템을 발표하고자 합니다. 다음에 보시는 사진은 기존의 시스템인데요. 고속도로를 건설하게 되면 많은 양의 산을 깎아내리게 되고 뚫게 됩니다. 이로 인해 산에 비탈면이 생기게 되고요. 현재 지금 정부기관에서는 산사태를 방지하고자 보이는 것처럼 커다란 태양열 패널을 설치하고요. 그리고 큰 디바이스, 그러니까 게이트웨이를 설치하고요. 여기서 나온 전력을 끌어다가 산으로, 유선으로 연결해서 센서들을 설치하고 있습니다. 그러니까 태양열 패널과 중계기, 센서가 모두 다 큰 형태로 분리되어 있습니다. 이러한 시스템은 설치하기 어려울 뿐만 아니라 전력을 많이 소비하고 산업이란 이유로 유선 통신을 사용하게 됩니다. 당연히 자연스럽게 설치 장소에 제약이 생기고요. 이런 시스템들의 가장 큰 문제는 데이터입니다. 여기서 사용되는 데이터들은 단순히 충격에 대한 데이터만 나오게 되어 있습니다. 단순화된 충격 데이터만 나오게 되어 있고요. 이 데이터들은 누적되지도 않고 저장되지도 않고 관리되고 있지도 않습니다. 저희가 이 프로젝트를 진행하면서 가장 놀라운 사실은 현재 대한민국에서 산에 대한 어떤 정보도 누적해서 관리하고 있지 않다는 점을 알게 되었습니다. 저희는 이 모든 것을 해결한 콩 모니터링 마운틴 버전을 개발하였고요. 지금 현재 보시는 하드웨어가 ARTIK 5 프로세서를 내장한 콩 모니터링 메인보드입니다. 저희는 이 ARTIK 플랫폼을 이용해서 개발을 진행하였고요. 개발을 착수하고 실제 개발 기간이 3개월밖에 되지 않습니다. 저희가 이 제품에 대해서 가장 자랑스럽게 생각하는 부분은 극단적으로 크기를 줄였다는 점입니다. 그렇기 때문에 쉬운 설치가 가능합니다. 저희가 지금 산을 재현을 했는데요. 이 위쪽에 올려져 있는 태양열 패널은 22%의 태양 효율로 가장 높은 에너지 충전이 가능하고요. 나노 단위의 전력을 수집할 수 있는 에너지 하비스팅 기술을 이용해서 350 나노암페어 이상의 배터리는, 그러니까 350 나노암페어 이상의 전력을 전부 다 배터리로 수집할 수 있게 만들었습니다. 그리고 기기 간의 통신을 블루투스 4.2 최신 버전을 이용하였고요. 3G 모뎀을 통해서 서버로 데이터를 실시간으로 업로드를 하고 있습니다. 이 시스템은 모두 다 독립된 전원으로 각각
통신하면서 이용되고 있습니다. 콩 모니터링 안에는 지금 보시는 것처럼 다양한 센서가 내장되어 있는데요. 이 센서들은 산의 지면의 충격, 그리고 지면의 변화, 지면의 각도 변화, 그리고 온도와 습도, 조도 등을 판단해서 서버로 데이터를 업로드를 하기 위해서 내장되어 있습니다. 여기서 사용된 핵심 기술은 광대역 주파수를 이용한 기술인데요. 기간의 거리를 측정을 하고 기간의 거리를 측정해서 날짜별로 누적한 데이터를 분석해서 산사태가 일어났을 경우에 사전 징후가 어땠는지 이런 데이터 등을 분석할 수 있습니다. 네, 앞서 말씀드린 것처럼 ARTIK5 프로세서를 내장했고요. 듀얼 코어의 강력한 기능 덕분에 이 해당 기능들을 모두 수행하면서 작동될 수 있습니다. 네. 이게 지금 저희가 실제로 운영되고 있는 시스템인데요. 지금 오른쪽 상단에 보시면은 5개의 디바이스들이 충격량을 검출하고 있고요. 중앙 화면은 기간의 거리가 실시간으로 모니터링되고 있고요. 그 왼쪽 하단에는 지금 현재 기계의 상태가 디테일한 정보로 나와 있습니다. 네. 지금 제가 그래서 충격을 일부 주게 되면은 지금 디바이스 4번에 충격 데이터가 검출된 걸 확인할 수 있고요. 기간의 거리가 변경되었을 경우 지금 화면에 보시는 것처럼 위치가 변한 걸 알 수 있습니다. 지금 그리고 충전되었던 전력량 이런 것들도 3D로 모니터링이 되고 있습니다. 이 매일매일 축적된 정보는 그 DB 서버에 저장돼서 그 오랫동안 산사태에 대한 분석을 할 수 있는 용도로도 사용될 수 있습니다. 이 제품은 1개의 게이트웨이와 5개의 센서 디바이스로 구성되어 있고요. 올해 마지막 날인 12월 31일에 저희 정식 홈페이지를 통해서 판매할 예정에 판매 중에 준비 중에 있습니다. 그리고 현재 지금 정부 기관에서 시범 사업으로 운영 중에 있습니다. 네, 제가 준비한 건 여기까지입니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Lee. Thank you. Kongtech is using sensors and IoT technology to detect landslides in Korea. And thanks to advanced analytics, we are seeing how sensors are taking on capabilities we never imagined. When we add cloud capabilities to services like Kongtech, that is when we see the biggest benefit in the interoperability of things. That's why we introduced the ARTIK Cloud. Legrand, a global supplier for home and commercial switches, is using the ARTIK Cloud to connect devices. Legrand sees the ARTIK Cloud as an important enabler in their plans to transform their business. Why? Because they were able to connect things that were not designed to work together, even older legacy devices, in record time. Connecting those things together and collecting and sharing data means that they can expand their business to include more business services, building services, for energy conservation, client comfort, safety, and building maintenance. ARTIK makes connecting and onboarding of new devices and other cloud services extremely easy. Easier for your product development teams, sometimes in minutes, and easier for your customers. They can automatically connect to home gateways and directly to the cloud. There's no complicated manuals and fewer costly service calls. We also connect to private clouds, such as Fitbit, and public clouds like weather and traffic data, so your product can provide a new service. But what makes ARTIK Cloud even more powerful is a deep and powerful orchestration engine, which allows devices that know nothing about one another to seamlessly work together. Imagine taking a vacuum cleaner, a thermostat, a fitness band, and a car location sensor and making them all work together, even if they're from different manufacturers. That's the power of ARTIK Cloud. And our newest feature, device management, means that you can control and update devices in the field, either individually or all together as in a fleet. Imagine adding a new feature or service for select customers with the push of a button. Here's a product you may already know, MoppyPep, which is adding new features with ARTIK camera processing and ARTIK Cloud. Let's welcome Lee Sung-jong, CEO from Sosan ST, to the stage. Welcome. Thank you.
안녕하세요. IoT 기업 수상 ST 대표 이성종입니다. 삼성 아틱 IoT 플랫폼을 활용하여 저희가 개발한 모피펫을 소개하고자 합니다. 모피펫은 아틱 5 모듈로 개발을 진행했습니다. 여기 보이는 로봇은 친숙한 강아지 로봇 치와와 형태의 스마트 로봇을 스마트폰을 이용해서 실제 강아지를 키우는 듯한 느낌을 줄 수 있습니다. 모피펫의 머리나 등을 쓰다듬어 주면 네, 이렇게 실제 강아지처럼 반응을 보여줍니다. 네. 그리고 또 NFC 태그가 내장된 스마트 토이를 모피펫에 갖다 대면 Rabbit. It's cool. 네, 해당하는 단어를 읽어주고 돌아다니는 재미있는 반응을 보여줍니다. Carrot. It's good for your eyes. 네, 또한 모피펫은 블루투스 연결을 통해 스마트폰과 연결이 가능합니다. 여기 보이는 화면은 네, 모피펫과 연동되는 모바일 어플리케이션 모피 앱이 되겠습니다. 이렇게 화면에 보이는 낱말에 맞는 단어를 맞히면 네, Ant. 네, 모피펫이 읽어주고 반응을 보이게 되겠습니다. Duck. 네, 그리고 또 어플리케이션의 컨트롤을 통해서 모피펫을 조정할 수 있습니다. 동시에 카메라 모니터링을 할 수 있어서 홈 모니터링 역할도 가능합니다. 예, 모피펫에 있는 카메라를 통해서 영상이 들어오고 있습니다. 컨트롤러로 조정하면 이렇게 모피펫이 움직이고 카메라를 통해 앞쪽의 모습을 실시간으로 볼 수 있습니다. 네. 저희 상품 개발을 가속화하고 시장 진출을 빠르게 하는데 필요한 파워와 연동 솔루션을 제공한 아틱을 사용할 수 있어 저희는 좋았습니다. 이상으로 모피펫 시연을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. I know a lot of kids will have fun interacting with the new Moppy Pet, and parents will really appreciate the monitoring capabilities. We've talked about hardware in the cloud, but the third pillar for IoT is the ecosystem. In a complex world with vastly different products and applications, no one company can do it alone. It requires collaboration and partnerships with hardware companies, software companies, technology providers, for the state-of-the-art capability for 3D sensing, vision, voice, and complex analytics. We are building a complete ecosystem with product and technology partners, system integrators, and global distributors, so that we can help accelerate innovation in IoT. And now to talk about our newest partner, I'd like to introduce Song Chong, to talk from the CTO of Naver, to talk about natural language processing with Amica and ARTIK. Welcome. Hi, thank you. Thank you for the introduction. 네, 안녕하세요. 네이버 CTO 송창현입니다. 네이버 이틀 전에 네이버 데뷔 컨퍼런스에서 앰비언트 인텔리전스라는 비전을 발표를 했습니다. 앰비언트 인텔리전스란 건데 생활에서 사람과 상황 그리고 환경을 인지하고 이해해서 필요한 정보, 액션을 예측하고 자연스럽게 즉시 적소에 제공해주는 기술이고요. 이 세 가지가 가장 중요한 기술이고요. Understanding, 그리고 Anticipatory, Natural UX. 이 세 가지 중에서 저희가 음성 대화와 제스처를 아미카라는 이름으로 음성 대화 시스템을 발표를 했었습니다. 동시에 아미카.ai를 발표를 했는데요. 대화형 인터페이스를 가지고 개발자들이 자기들 서비스의 밭을 개발해서 넣을 수 있는, 그리고 자인화 처리를 할 수 있고, 그리고 네이버 음성 API와 연동될 수 있는 그런 서비스를 오픈했습니다. 그래서 예를 들면 이런 서비스를 만들 수 있고요. 금요일 저녁 7시 이태원 데이트 일정을 등록해줘. 이렇게 개발자들 등록을 하고
이걸 서비스로 연동시키면 라인이나 라인 버스를 사용을 해서 자연스럽게 대화를 하면서 서비스를 이렇게 나갈 수 있는 그런 서비스를 구축을 했었습니다. 그리고 그 아메리카사 AI라는 사이트를 동시에 오픈을 했었고요. 크로스 베타를 지금 받고 있는 상황입니다. 저희가 특별하게 그 아틱 아미카 그 파트너십을 시작을 했었고요. 그 중에 이제 그 아틱 아미카와 아틱 보드와 연동을 시켜서 저희가 아틱 현재 7의 음성 대화 시스템이 포팅이 되어 있는 상태입니다. 그리고 아틱 클라우드에도 네이버 로gin이 이제 적용이 된 상황이고요. 그래서 이렇게 삼성과 그 같이 파트너십을 맺은 이유는 이 앰비언스 인텔리전스란 그 자체는 그 상당히 많은 디바이스들이 다양한 환경에서 만들어져야 하고요. 그래서 이 이코시스템을 빌드업을 더 가속화하기 위해서 파트너십을 맺었습니다. 이 아미카로서 이루어질 수 있는 그런 세상을 영상으로 좀 꾸며봤는데요. 보시겠습니다. 프라이데이 레스토랑 도착 20분 전입니다. 아미카, 프라이데이 레스토랑에 오늘 오후 6시 30분 2명 예약해줘. 예약이 완료되었습니다. 예, 그 데뷔 사이트 그 컨퍼런스에서 저희가 같이 발표한 아미카를 사용을 한 그 미래 시나리오를 영상으로 준비를 했었습니다. 같이 보시겠습니다. 프라이데이 레스토랑 도착 20분 전입니다. 아미카, 프라이데이 레스토랑에 오늘 오후 6시 30분 2명 예약해줘. 예약이 완료되었습니다. 오늘 두산 베어스 경기 결과 10회 초가 진행 중입니다. 스코어를 말씀드릴까요? TV 틀어줘. 아미카, 내일 아침 7시에 깨워줘. 내일은 공휴일인데요. 예약할까요? 아니, 내일 모닝콜 예약을 취소합니다. 잘 자요. 네, 여기까지입니다. 감사합니다. All right. Thank you very Thank you. much. I'm glad everyone got to see that. That's fantastic. You've seen some of the things that ARTIK can enable, but what makes ARTIK truly valuable to companies building IoT solutions is that it is open, and it's an end-to-end integrated platform where everything works together. ARTIK Cloud is at its core. It acts as a universal translator that normalizes data and converts everything so that data can be easily shared. ARTIK modules, they enable smart devices. Our end-to-end integration allows us to provide all the special capabilities you'll need for IoT, like device onboarding, over-the-air updates, orchestration, and management. And it's open on all ends. You can connect to third-party clouds, and our modules can connect to any cloud. ARTIK Cloud already connects with hundreds of devices.
Because we're an end-to-end platform, we also look at security from end to end. And IoT is all about interoperability, but interoperability without security can be a nightmare. Typically, where it breaks down is when companies don't look at the entire chain, or they don't have the expertise internally to address the problem. ARTIK protects your product and allows for over-the-air updates using a hardware-secure element with a unique device key and certificates, and with software trust zones proven in millions of Knox-enabled devices, and a security API that makes it easier for non-experts to add hardened security features to your product. ARTIK protects data and customer privacy with encryption and built-in identity and permissions. It's even HIPAA compliant for medical data. And ARTIK securely connects and communicates with third-party clouds and devices with mutual authentication and advanced security standards. ARTIK is the first smart IoT platform. We've used our expertise to make it easier, faster, and less costly for companies who want to create IoT products and services. With ARTIK, companies can build secure, intelligent, interoperable products and services in record time. Products which may have taken 2 to 3 years to deliver may see dramatic reductions in time to market, sometimes as short as 9 months. Companies like Legrand and others understand this. Samsung Consumer Electronics has leveraged the ARTIK platform to demonstrate a new IoT smart air purifier which connects and shares data with other devices. So by now, you're probably wondering when the new ARTIK modules are available. In the United States, you can order the modules from DigiKey, one of the world's largest electronics component suppliers. In Korea, we are thrilled to announce today that you can place your orders for the new ARTIK modules from Mujin, and we have several of their executives here today. And in our continued effort to expand our distribution ecosystem, we are really excited to announce that Arrow has signed on to support and sell ARTIK. Arrow is a $23 billion worldwide distributor with a dedicated IoT practice in over 460 locations. We're delighted to have them as a partner. We're excited about our future. At Samsung, we believe in the power of IoT to address businesses and, more importantly, to positively impact the lives of people across the globe. We believe in ecosystems, openness, and industry cross-collaboration as they are essential to IoT to achieve success. We are partnering with leading companies in security, advanced analytics, hardware, sensors, manufacturing, and application development to accelerate innovation and to make it easy for every company to create life-changing IoT products and services. Well, it's been an exciting week. We announced the Naver partnership on Monday. We have a new expanded lineup that is ideal for a wide variety of IoT products. We've added new features like device management that are included in the ARTIK cloud, the cloud that was built for the interoperability of things. We have new end-to-end capabilities, reducing the time it takes to develop IoT products and services, and new customers and partners who are working with Samsung to accelerate time to market. And finally, you can see some of the very interesting products created in our latest ARTIK IoT Challenge at our KES booth. And I invite you to come to the Samsung booths at the COAX this afternoon. So thank you very much.